Hi everyone, welcome back to my channel. This is Pearlyja Jeyarajah. Vanakkam, I Bowan. You're watching Nature and Life. So, India Nature and Life la paakapora fruit vandu pineapple da. Pineapple is one of my favorite fruit because it's rich in vitamin C. And then it's good for your digestion, it boosts your immunity and நிறைய benefits இருக்கு. So எல்லாத்தையும் பத்தி பார்க்கலாம். I'm trying to cut the fruit here. Fulla mulla இருக்கு. So I'm cutting these leaves off for my safety. You always have to see the safer side, so yeah, I'm cutting this off. I got the permission. So there are 2 pineapples here. I'm trying to cut this off. Yes! Oh my god! I really no idea. Sorry, I really have no idea. Okay, it's working. So here we go. 1. And I'm going to take success. So finally I got this. So let's see what are the benefits of pineapple. So these pineapples are not only good in vitamin C, but also it increases your energy. It's good for your blood pressure. Also it has anti-cancer properties as well. And also it lowers the cancer risk. இப்படியே நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். And இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்களா, it also helps you to cure cold and cough. Pineapple வந்து நீங்கள் மறக்காம சாப்பிடுங்க. And you can make it as juice also. நீங்க pineapple juice குடிக்கிறார்கள் ஜூஸா பண்ணி குடிக்கலாம். இல்லாட்டி சாப்பிடுறவங்க இத கூட சாப்பிட்டு இத்தனை மொத்த நன்மைகளையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். Hope you guys enjoyed my video. If you like my video, give a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Bye bye. இல்லாட்டி சாப்பிட்றவங்க இதை பழத்தாவா கூட fruit here. Ow. Oh no. Ow. 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 It's full of thorns. Ow. 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 Ow.